Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Saad Al Quran Institute. Myself Sayyid Saad. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will read lesson number 8, Tanween and Noon Sakin. Now we will read definition of Tanween and Noon Sakin. Noon Sakin is that noon which has a jazm upon it. The sound of a Noon Sakin and Tanween is the same, like ba do zabar ban equals to ba noon zabar ban. Now we will read exercise of Tanween and Noon Sakin. Ta do zabar tan, ta noon zabar tan, ta do zer tin, ta noon zer tin, تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، ثا دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثا دو زیر تن، ثا نون زیر تن، ثا دو پیش سن، ثا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبردن، دال نون زبردن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن. Now we will read mashq. Mashq means exercise. We will read exercise with spelling and without spelling. First one is عادن, عين ألف زبر ع, دال دو زبردن, عادن, سو ان, سین واو زبر سو, حمزہ دو زیر ان, سو ان, قریب, قاف زبر قا, را یا زیر ری, قری, با دو پیش بن, قریب, فمن, عظیم, کن, مرض, رسول, شیئا, غشاوة, غاسق, ہدن, ہا پیش ہو, دال دو زبردن, ہدن. I hope you guys got to learn a lot from this video. If you have any doubt, then you can ask me in comment section. And if you want to study with me, then also you can contact me. You can find my number from description. Thank you so much for watching. Jazakallahu khaira.